কি ব্যাপার, মাথা বাইরে কেন? বাবা এমনি বাইরে সুন্দর বাতাস দেয়। আমি না হঠাৎ করে টেনশনে পড়ে গিয়েছি, আমি যে কিভাবে বাসা থেকে আসলাম। আমার মনে হয় কি তুমি স্বীকার করার না করো, তুমিও আটকাইছ। আমি তো সব গোল্ডেন লাইট লাগাতে বললাম। ভাই লাইট সবগুলা গোল্ডেনে লাগানো আছে, লাইটগুলো জ্বালালে তখন দেখতে পারবেন। তুমি কি কাজ ঠিকঠাক করতেছো? সুন্দর। ঘুমাওনি? ঘুমিয়েছি, কিন্তু ঘুমিয়েছি। গরম আগে বলবো না। আগুন জ্বলতেছে তো ভাই। আসলে তো দেখতেই পারবি। সরো। কাকা তুমি আগে আমার কথা শোনো, আমি একটা জিনিসই বুঝতেছি না। কি ভাই সবকিছুর মধ্যে আমারে ঢুকাচ্ছে, সবকিছুর মধ্যে। তুমি কাকা না?